Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama. Okay, Mataji, so screen share is working good. You can turn the screen share on. Om Agyan Om Namo Bhagavate Tasmai Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manavishtam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadama Tati Svapadantikam Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravane Pracharine Vishesha Shunyavade Pasyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today I'm going to say a story from Mahabharata. Bhishma is one of the central characters of the Mahabharata. Bhishma was born as Devavrata and is the grandsire of Mahabharata. He was a great devotee of Lord Krishna. Once the 8 Vashus visited Vashishta Muni's ashram with their wives. One of the wives took a cow, Nandini, because she gave nectar milk. So she asked her husband, Prabhasha, to steal it from Vashishta Muni. Prabhash, the Vashu, stole it with the help of the other Vashus. When Vashishta Muni came back, he didn't see anything like the cow Nandini, and he understood everything. Then he cursed them to be born in the world of men. After hearing the curse, they understood their mistakes and came to Muni for forgiveness. Then Muni said, the 7 Vashus who assist in stealing Nandini have their curse softened to be liberated from their human birth as soon as they are born. But Prabhashba, due to his being instrumental in the thief, is cursed to endure a longer life on the earth. Bhishmadev was 8th Vashu, Pravasha, in his past life. His father name was Maharaj Shantanu and his mother name was Ganga, the holy river. The other 7 were born as the older siblings of Bhishma, who were drowned by their mother, Ganga, as soon as they were born, thus fulfilling the softened curse on them. He couldn't liberate due to Muni's curse, and his mother took him and told his father, I'm taking him now, but I will return him when he grow up. Bhishma learnt political science from Brihaspati, the guru from Devas, Vedas and Vedangas from Rishi Vashishta. He learned archery from Parshuram, also known as Bhargava, thus becoming an exceptionally skilled administrator, as well as an undefeatable warrior.
His banner in battle was a golden palm tree. He was known as Bhishma Pitamaha, the grandfather or grandsire among the Pandavas or Kauravas. Bhishma means he of the terrible oath, referring to his vow lifelong celibacy. Devavrata became known as Bhishma because he took the Bhishan Pratigya, a vow of lifelong celibacy and of service to whoever sat on the throne of his father, the throne of Hastinapur. This was because when his father Shantanu wanted to marry a fisherwoman, Satyavati, her father refused, on the grounds that his daughter's children would never be rulers, as Shantanu already had a son, Devavrata. This made Shantanu disappointed. Satyavati father also retorted that even if Devavrata gave up his claim to the throne, his Devavrata's children would still calm the throne. At this, Devavrata, to make his father happy, took the terrible vow, thus sacrificing in his crown prince title and denying himself to marry in his lifetime. This gave him immediate recognition among the gods and his father, granted him the boon of Ichamrityu, control over his own death. He could choose the time of his death. In the process of finding a bride for so many years, in the process of finding a bride for the young king Vichitravirya, son of Shantanu and Satyavati, for whom he was the regent. Bhishma challenged the assemblage of suitors at the Swayamvar of princesses Amba, Ambika, and Ambalika of Kashi Varanasi and defeated all the kings. Amba wanted to marry Salwa, but he refused her. Then she came back to marry Bhishma. Because of his vow, he couldn't marry her. Then Amba went to Parshuram to tell him everything, the guru of Bhishma. Parshuram ordered Bhishma to marry Amba. Bhishma politely refused, saying that he is ready to leave his life at the command of the teacher, but not the promise that he had made. Upon the refusal, Parshuram called him for a fight at Kurukshetra. They fought for 23 days without any result. Then Bhishma, in respect of his teacher, walked away from the combat and allowed a graceful exit for Parshuram. When for many years, when they had a war between the Kauravas and Pandavas in the great battlefield at Kurukshetra, Bhishma, bound by his oath to serve the ruler of Hastinapur, fought very reckonedly on the side of the Kauravas, and he gave it his best effort. At one stage, an impetable military prowess, combined with Arjuna's disinclination to fight him, almost made Lord Krishna break his vow of not actually fighting him in the war. Krishna charged at Bhishma to kill him with a chariot wheel, and then was welcomed with folded hands by the grandsire. Then Arjuna pleaded with Krishna to stop and reminded him of the vow. Bhishma was finally grievously wounded on the 10th day
of the battle by Arjuna, who hid behind another warrior named Shikandi and rained arrows on the grandsire. Shikandi was Amba in her previous life. Parshurama gave her the boon of Mahakal Shiva. Amba did penance to please Shiva. Shiva gave the boon that she will be instrumental for the death of Bhishma. Bhishma fell his entire body, resting on a punctuation of Arjuna's arrows. Also, he drank Ganga water by Arjuna's arrow. He lay on the bed of arrows till the end of the battle and chose to die only after learning that the Pandavas had won. As he was now assured that the throne of Hastinapur was safe in hand. In his last days before he ascended to heaven, he recited to Yudhishthira the famous hymn to Vishnu, the Vishnu Sahasranam. He also prayed to Lord Krishna and recited shlokas as known Bhishma Stuti. So now I'm going to say the Bhishma Stuti. Shri Bhishma Uvacha Iti Matirupakal Pittavritreshna Bhagavati Satvata Pongave Bivumani Swasukamupagate Quachit Bihartum Prakitimupeयुसिया Bhava Prabhava Tribhuvanakamanam Tamalavarnam Ravigaragouravaram Varam Dadane Vapuralakakula Vritananajam Vijayashakera Terastume Navadya Yudituragaraja Vedam Raveshwa Kachalilita Sramavar Yalam Pritasye Mama Nishita Sharir Vividyamanam Tvachi Vilashat Kavache Stukre Shnayatama Shapadishaki Vacho Nishamyamadye Nijaparayor Balayor Ratham Niveshya Stitavati Parasainikayurakshana Ritavati Partasakerati Mamastu Vyavahita Pritana Mukham Nireksha Swajanavada Vimokshado Shabodhya Kumate Maharadatma Vidyayas Charanarater Paramasyata Samestu Swanigamamapahaya Mat prategnam ritamadikartumava luta rathastya dhritarthacharana vagyachalakur harirevahantumibham gato tariya shita vishikahato vishnadamsha shahajapari plutaya tata ino me prashabhama vishashara madvadhartam sabhavatu me bhagavan gate mukunda Vijayarata kutumba atatotre dhyaya rasmini takchire shaniye bhagavati ratirastu me mumushuriyami hanire shahata gata sarupa Lalita gati vilasha
Valguhasa pranaya nirikshakapito Rumana kritamanu kritavatya Unumadanda prakitimagan kilayasya go Vyavadya munigana nirpavari Sankulenya sadasi yudhishthitarajeshu Yayesham aharnamupapedya ikshaniya mama drishigojaraye esha viratma tamihamaham sharirabhaj riddhi riddhi dishthitamatmakal pitanam pradidishtame Laika dharkamekam samadhikatosmi vibhuveda swamoha Bhishmadev ki jai Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhya eva cha patitana pavanebhya Vaishnavebhya namo namo कोटि वैष्णववृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanavad Pranam. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Okay. Om Jnanati Vidandasya Jnanan Jalashalakaya Takshuram Nitanjena Tasmai Sri Gurave Namah Om Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Te Namine Namaste Saraswati Deve Gauravane Pracharine Devishesha Shannavane Pastataute Shucharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaurabhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, please give on your blessings upon me. So, I will discuss the story of mighty Govardhan Hill. Once, Srimati Radharani and Krishna was talking in Gokul Vrindavan Dham that when we will go to the earth, Once Srimati Radharani and Krishna was talking in Golok Vrindavan Dham, that when I will go to the earth, I want Rajabhumi, I want Govardhan Hill, and I want Yamuna River. I will go, otherwise I'm not going there. Then Krishna said, don't worry, all already appeared in there. Now we will know how Govardhan Hill came to Rajabhumi. Once, Pulastya Muni, who was grandfather of Ravana, was passing by Himalayas and saw a beautiful mountain of Govardhan. So he was captivated by the beauty of the hill. Then he thought, if I were to take it to Varanasi, I would to do my bhajan very nicely because there is no single mountains. So how would I do my bhajan? Then he asked Dronachal, father of Govardhan Hill, can I take him to Varanasi? Dronachal wasn't very happy, but what he could do, he had to give him. But Govardhan said, I have one condition, that if you put me any place, I wouldn't move from there. Pulastya Muni agreed. At that time,
Govardhan Hill was very huge, about 29 kilometers high, 115 kilometers long, and 72 kilometers wide. Because Pulastya Muni had power, he could carry Govardhan Hill very easily. While Muni was passing through by Braja Bhumi, Krishna did something that Muni felt he need to go to the restroom. Then he forgot his promise and put Govardhan Hill down and went to restroom. After a few minutes, when he returned, he couldn't able to lift Govardhan. Then he used all of his power, pushed harder, but Govardhan just not moved. Then Pulastamuni got so angry that he cursed him and said, "Now on every day you will reduce like one sesame seed." Govardhan was so happy because he knew Krishna will appear here and will play with his friends and cows. If my height gets lower, it would be easier for Krishna and his friends to climb on me. Since that day, Govardhan Hill is in Rajadham. Now the hill is only 80 feet high and circumference is 25 kilometers high. Some places it is in the ground level because of the curse of Muni. Now we will know how Krishna lifted Govardhan Hill with his little pinky and protected his devotees, all of his devotees. Once, when the elder people of Raj, including Nanda Maharaj, were planning for the puja of Lord Indra, Sri Krishna, a little child, then questioned them as to why they were doing so. Nanda Maharaj explained to Krishna that this was done every year to please Lord Indra by performing puja or conduct sacrifices so that he continued to grace the people of Raj by providing rain as and when required. But little Krishna debated that they were farmers and they should only do their duty or karma to do best of their abilities by concentrating on farming and protecting their cattle, and they should worship Govardhan Hill because he helped them for not the natural phenomenon. Also, Indra just doing his duty by order of Lord Vishnu. Finally, they convinced by Krishna and did not perform with the puja of Indra. All the villagers of Raj listened to Krishna and worshipped to Govardhan Hill. By bringing so many varieties of food, Krishna expanded himself and started eating and said, "Give me more, give me more." That place is still honor, means more food. Come, like give me more the food. Seeing this, people were so happy and they started dancing and singing. Furious with the inhabitants of Raj for listening to the little child, Krishna, and worshipping Govardhan Hill instead of him, Indra, the king of heaven, he was very proud of his position, decided to punish them by sending terrible rain clouds flood the entire Vrindavan. He called Sambartaka, cloud of devastation, and ordered him to lash upon Vrindavan with terror rain, thunderstorms, and destroy their livelihoods of the inhabitants. As terrible rains, thunderstorms ravaged
the land and submerged it underwater, the frightened and helpless inhabitants of Vrindavan approached to Lord Krishna for help. Krishna understood the situation perfectly, well that everything done by Indra, whom I gave power, that he forgot and very proud of his position, so I have to give him lessons. Krishna told them, don't worry, you all worship Govardhan Hill, so he will protect you all. Then he lifted up the entire Govardhan Hill at once with his left hand, pinky, and held it up like an umbrella. One by one, all the inhabitants of Vrindavan, along with their cows and other household possessions, took shelter under Govardhan Hill for 7 days and 7 nights, safe from the terrible rains and surprisingly undisturbed by hunger and thirst. Finally, Indra failed his mission and called back all the clouds of devastation, thus stopping the thunderstorms and rains. He understood that Krishna wasn't an ordinary little boy. The sky became clear again, and the sun shined brightly over Vrindavan. Little Krishna asked the inhabitants to return home without any fear and gently placed Govardhan Hill back to exactly where it was. All the inhabitants of Raj, including Nanda Maharaj, Yashoda, and Balaram, hailed Krishna and embraced him with happiness and joy. This is how the false pride of Indra, King Indra, was shattered to pieces. He came to Lord Krishna with folded hands and prayed to him for forgiveness. Sri Krishna, being the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, bestowed his grace on Indra and also enlightened him about his dharma and duties. The moral, Hare Krishna. The moral of the story: Lord Krishna revealed Indra of his false pride, ego, and he also protects his devotees. And Govardhan Hill is non-different from Krishna. Giriraj Govardhan ki jai! Radha Giridhari ki jai! Srila Prabhupada ki jai! Thank you. Let's see the video. Let them see the video. Hare Krishna. Please bless upon me. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurulmedam Jana Tasmai Sri Gurave Namo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhakta Binda Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Eva Chapatitanam Pavane Bhai Vaishnavai Namo Namo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. সকল বৈষ্ণববৃন্দের চরণে আমার দণ্ডবোধ প্রণতি। সবাই আপনারা কৃপা করুন আমাকে যাতে
আমার গোবিন্দের সেবায়, রাধারানীর সেবায় আমি থাকতে পারি। আমি এত ভালো বক্তা নয়, আর আমি অধম, আমি কিছু শাস্ত্র জানি না, হ্যাঁ, কোনো মন্ত্র জানি না। তো আমি গুরু মহারাজের মুখের থেকে একটা লীলা শুনেছিলাম, সেটা খুব আনন্দ পেয়েছিলাম অনেক বছর আগে। তো এই লীলাটা আমি একটুখানি বলতে চাই সংক্ষেপে, আপনারা যদি আজ্ঞা করুন। আর যদি সেই লীলা সম্বন্ধে কেউ যদি জেনে থাকেন, তাহলে যদি ভুল হয়ে থাকে আমার বলার, তাহলে আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। হরে কৃষ্ণ। তো এটা লীলাটা রূপ গোস্বামী উনি ভজনে এটা দেখেছেন, রাধারানী কৃপা করেছেন। উনি তো এমনিতেই ভগবানের পার্ষদ, তারপরে রাধারানীর আদেশেই এই মানে উনি আদেশেই লীলা উনি মানে মানে রচনা মানে লিখে গেছেন আর কি অনেক কিছু শাস্ত্র। তার মধ্যে গুরু মহারাজ বলেছেন যে এই যে আমাদের বৈষ্ণব যত শাস্ত্র আছে, তার যে লীলা, মানে 4 ভাগের 1 ভাগ আমরা এখন আছে, আর বাকি উনারা আবার লিখে আবার দেখে দর্শন করে আবার ইয়ে করে দিয়েছেন। কলিযুগের আমরা জীব, আমরা নিতে পারবো না, তো এই জন্য অনেক কারণে অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে, ওনারাই করে গেছে। তো লীলাটা এটা বিদগ্ধ মাধবে আছে, আর নাহলে ললিত মাধবের মধ্যে কোথায় আছে আমি সঠিক জানি না। গুরু মহারাজ থেকে আমরা শোনা সেই লীলাটা, পাঁচ টাইমটা। এটা এটাকে বলে কাক দণ্ডী লীলা। মানে এটা যোগমায়া দেবী তো সমস্ত লীলাতে তিনি সহায়তা করেন। হ্যাঁ, গোপালের আর রাধারানীর, শ্রীমতী রাধারানীর লীলার। তো একটা কাকের জন্য রাধারানীর খুব মান হয়েছে, আর এটার জন্য দায়ী বিশাখা সখী। তো একদিন হয়েছে কি, জ্যৈষ্ঠ মাসের সময়, হ্যাঁ, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে, তখন চরণ পাহাড়ির কাছে লীলাটা হয়েছিল, চরণ পাহাড়ির কাছে। আর ব্রজমণ্ডলকে তুলনা করা হয়েছে পদ্ম ফুলের মতন। পদ্ম ফুল পুষ্পটিত হইলে যেরকম পাপড়িগুলো দূরে দূরে থাকে, আবার যখন পদ্ম ফুলটা যখন শুকিয়ে যায়, তখন পাপড়িগুলো একসাথে হয়ে যায়। তো খুব সুন্দরভাবে এটা বর্ণনা করেছিলেন। গোস্বামীদেরও বর্ণনা আছে, আমি গুরু মহারাজ থেকে শুনেছি। তো যে যোগমায়া দেবীর ইচ্ছায় যখন গোপাল সখা আর সখাকে নিয়ে আর রাধারানীর তাদের সখীদের নিয়ে লীলাবিলাস করতেন, তো পদ্ম ফুলটা একসাথে হয়ে যেত, পাপড়িগুলো সামনে চলে আসতো, মানে বিভিন্ন জায়গায়। তো এগুলো সব সামনাসামনি থাকতো। হ্যাঁ, এখন তো দেখা যায় অনেকটা ডিস্টেন্স, ব্রজমণ্ডল 84 কোষ ব্রজমণ্ডল। আর তখন চারিদিকে যমুনা ছিলেন, হ্যাঁ, সব দিকে যেদিকে যাবেন সেদিকে যমুনা দেবী প্রবাহিত হতো। তো জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের কাল। তো রাধারানী একটা জুতিকা ফুলের মালা, খুব এত গন্ধ জুতিকা ফুলের, এটাকে ইংরেজিতে জাজমিন বলে, এখানে আমি জানি না কি বলে, বেলি ফুলকে জাজমিন বলে নাকি জুতিকা ফুল আমি জানি না। তো জুতিকা ফুল আমাদের ইন্ডিয়াতে দেখা যায়, ভীষণ গন্ধ, এত গন্ধ। তো ওই ফুলের একটা মালা রাধারানী গেতে, গরমকাল একটা পাতলা কাপড়ের মধ্যে মালাটা, জলের মধ্যে জল ছিটে দিয়ে মালাটা মুড়ে দিয়েছে। দিয়ে এবার একটা পাতার মধ্যে বাইরে বাইরে দিয়ে সেলাই করে, তো পোটলাটা দিয়ে বিশাখাকে বলছেন, হে বিশাখা, তুই এই মালাটা নিয়ে যা, আমার কানাকে গিয়ে দিয়ে আয়। তো যথামতো তার শ্রীমতীর আজ্ঞা নিয়ে গেছে পালন করার জন্য। বিশাখা গিয়ে সেই মালাটা যখন যাচ্ছে, তখন হলো মানে 12টা বেজে গেছে, তখন লাঞ্চ করে, হ্যাঁ, সকালে লাঞ্চ করে তারা গাছের নিচে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, হ্যাঁ, দুপুরে। তখন বিশাখা গেছে, এখন এমনিতেই গোপালের চোখ খুব বড় বড়, হ্যাঁ। তো বিশাখা যেতে সবার সখার সামনে ওরা বসে আছে, চারিদিকে সখাবৃন্দ নিয়ে বসে আছে, আর কৃষ্ণ মাঝখানে। তো ওর যায় নাই, সামনে যায় নাই, তো দেখছে কি বলে কি না কি বলে। তো ওই মালাটা নিয়ে কদম গাছের একটা ডালের মধ্যে রেখে দিয়েছে, আর ইশারা দিয়ে, চোখের ইশারা দিয়ে গোপালকে বলছে যে এই মালাটাই রেখে গেলাম, এটা রাধিকা পাঠিয়েছে। খুব সুন্দরভাবে এটা বর্ণনা আছে, আমি হয়তো বলতে পারছি না। তো তখন আদৌ গোপাল দেখে নাই, গোপাল যে বিশাখা যে মালাটা রেখে গেছে, গোপাল আদৌ জানে না। সেই সখাদের সাথে কথাতে ব্যস্ত, সখারা চারিদিকে শ্রীদাম সুবল সবাই বসে আছে চারিদিকে, সখাদের সাথে ব্যস্ত, হ্যাঁ। তো তারপরে দিকে বিশাখা চলে আসছে। তো এখন
একটা কাক, একটা দাঁড় কাক কিছুক্ষণ পরে এসে ওইটা খাবার ভাবে পোটলাটা ঠোঁটে করে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে। পোটলাটা তো পোটলাটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে। তো যাবি তো যাবি অন্য জায়গায়, এটা লীলা, যেহেতু লীলা এটা হয়েছে রাধারানীর মান। তো পোটলাটা গিয়ে উঠিয়ে চন্দ্রাবলীর সেই কুঞ্জে চলে গেছে, গিয়ে বসে যেখানে চন্দ্রাবলী থাকতেন সেখানে গিয়ে পোটলাটা টুকটুক করে করে দেখে পাতার নিচে সেই এই জুতিকা ফুলের মালা, শুধু গন্ধ আসছে আর কিছু খাবার নাই। পোটলাটা ফেলে দিছে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। এবার চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ফেলতেই চন্দ্রাবলীর যে সখী আছে, আরো সখীরা মালাটা পেলো, এত গন্ধ বেরছে, মই মই করছে গন্ধেতে। তো চন্দ্রাবলী সখী বলছে, সখী রে, এই কানাইয়া কানাইয়া আজকে মালা গেতে পাঠিয়ে যাবে তোর জন্য, কি ভালো হলো, আমাদের কি কপাল খুলে গেল। সখীরা আলোচনা করছে। তো এবার চন্দ্রাবলী খুব আনন্দ পেয়ে বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে সবাই মিলে বলছে আজকে রাধারানীকে হ্যাঁ ভালো করে জ্বালানো যাবে। হ্যাঁ, রাধারানীকে দেখাবো যে দেখো আমাকে কানা কত ভালোবাসে। সেই মালাটা পরে আমি যমুনাতে যাব, বিকালবেলা জল কেলি করব, আর জল আনতে যাব, তখন ও যাবে। হ্যাঁ, তখন এই মালাটা পরে যাবো আর আমি দেখাবো যে রাধারানীকে যে আমার কানাইয়া আমাকে মালাটা বানিয়ে পাঠিয়েছে। সেই যথারীতি তারা সেই বিকেলবেলা তারপরে ওরা গেছে। রাধারানীর ঘাট আলাদা ঘাটে, যমুনাতে এরা এক গ্রুপ তাদের সখীকে নিয়ে, চন্দ্রাবলী সখীকে নিয়ে। এইবার যেই মালাটা নিয়ে পরে নিয়ে আসছে চন্দ্রাবলী, যেই মালাটা ধারণ করে আসার সাথে সাথে ওখানে এত গন্ধ হয়ে গেছে। তো রাধারানী আসতে গন্ধ পাচ্ছে, নিজের হাতে মালা গাঁথা, বলছে এটা তো বিশাখাকে বলছে, সখী আমি তো সেই মালাটা দিয়েছিলাম, সেই মালাটা তুই কানাইয়াকে দিয়েছিলি পরার জন্য। বলে আমি তো দিয়ে আসছিলাম। তো বলছে, সেই কথাপতন হতে হতে দেখে চন্দ্রাবলীর গলায় মালা। এবার চন্দ্রাবলীর গলায় মালা দেখে তখন রাধারানী বিরহে এমন একটা মানে শখ হয়েছে, মানে মালাটা দেখেই মানে উনি সেন্সলেস হয়ে গেছে, মানে অর্ধ সেন্সলেস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো তারপরে বিশাখা ললিতা সব বলছে কি হলো সখী। তখন আদা সেন্সলেস হয়ে আবার সেন্স আছে, বলছে যে সখী আমি যে তোকে মালাটা দিয়েছিলাম তুই তো কানাইয়াকে দিয়েছিলি। বলে হ্যাঁ আমি তো দিয়েছিলাম, তো কি করে এই মালাটা ওর গলায় আসলো। বলে আমি তো দিয়েছি, আমি তো জানি না, আমি তো জানি না, আমি তো মালাটা দিয়ে আসছি, তো কানাইয়া নিশ্চয় দিয়েছে। তো ওইভাবে আবেগে আবার রাধারানী মানে মূর্ছা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো যমুনাতে মূর্ছা হয়ে গেছে। তারপরে সব সখীবৃন্দ জল টল দিয়ে ইয়ে করে ওনাকে মানে শ্রীমতী রাধারানীকে জাগিয়েছে, যে বলে শ্রীমতী রাধারানীর এমন ভাব আসছে যে বিরহে মানে জ্বালা যন্ত্রণা হয়ে যাচ্ছে, যে আমি এত ভালোবেসে মালাটা গেঁথে দিলাম আর কানাইয়া আমার মালাটা নিয়ে চন্দ্রাবলীর গলায় পরালো। আমি এখানে থাকবো না, আমি কালার মুখ দেখবো না, আমি যমুনাতে আমি এই শরীর ছাড়তে চাই, আমি ওর সাথে আর প্রীতি করব না। অনেক কিছু এখানে বর্ণনা আছে। হ্যাঁ, অনেক কিছু বর্ণনা আছে, এটার ভিতরে আমি যাচ্ছি না। তো তো এইভাবে বলতে বলতে রাধারানীর মানে সেই যে মানে শরীরের অবস্থা যে মানে বর্ণনা করা হয়েছে, চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, কোনো ইয়ে নাই, মানে পাগলের মতন হয়ে গেছে, মানে বিরহ প্রলাপ করছে। তো এইবার ললিতা বিশাখা সবাই সখীরা মিলে বুঝিয়ে টুজিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেছে। তারপরে জল টল নিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেছে। এবার বাড়িতে যাওয়ার পরে ক্যাশ কিছুকাল না রাধারানী কিছু খায় আর না ওনার সিঙ্গার হয়, মানে পাগলের মতন অবস্থা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর মনে মনে ওই জপতেছে আর কানাকে দোষারোপ, হ্যাঁ, কানাকে দোষারোপ করছে। তো এইবার এই দেখে সখীরা, তার প্রিয় সখীরা থাকতে পারছে না। স্বাভাবিক, আমরাও যদি কাউকে ভালোবাসি, প্রিয়জন থাকে, তারপরে তার দুঃখ বেরোন থাকতে পারবো না। তো ললিতা সখী মনে মনে দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে, বলছে আমার সখীর এই অবস্থা হয়েছে, এটা আমার জন্য। তো আমি একবার কানার সাথে যাই, আমি কানার সাথে মিলে আসি, তো কানাকে আমি বলবো যে ব্যাপারটা কি, আমি জেনে আসি ওদের থেকে। তো রাধারানীকে না জানিয়ে তো ললিতা না সরি বিশাখা ললিতা না, বিশাখা, যেহেতু বিশাখার হাতে মালাটা দেওয়া হয়েছিল, রাধারানী পাঠিয়েছিল। তো বিশাখা গিয়েছে একদিন কিছুদিন পরে কাকা কানার সাথে দেখা করতে। তো কানার সাথে সেইভাবেই গোষ্ঠ ওরাহন করছে সেই দুপুরবেলা। সে আবার ডেকে নিয়ে কথা বলছে, তো বলছে যে আমি অমুক সময় অমুক দিন একটা মালা রেখে গেছিলাম। হ্যাঁ, রাধারানী একটা মালা দিয়েছিল তোমার জন্য,
আমি এখানে ঝুলিয়ে গেছিলাম, তুমি আমাকে, আমি ইশারা দিয়ে বললাম। তো কানা বলছে আমি তো জানিই না, আমি তো কিছু জানিই না, মালা তুমি কোথায় রেখেছো, কোথায় গেছে, আমি আমি জানিই না। বলে না কই, আমি তো তোমাকে চোখে দিয়ে ইশারা করছি। চোখে দিয়ে ইশারা করলে কি হবে, আমি তো দেখিই নেই। তো এখানে এত সুন্দর বর্ণনা যে গোপালের চোখ, ভগবান কৃষ্ণের চোখ মানে এত বড় বড়, এত সুন্দর, মানে যে তাকাবে ভাবে কি ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ওনার দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, তো চোখের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে এখানে। তারপরে সব বর্ণনা দিল কানার কাছে বিশাখা। দেওয়ার পরে তারপরে এখন সখী কি করা যায়, এত মান হয়েছে, এমন বিরহ হচ্ছে, এখন কি করে কি করা যায়। তখন বিশাখাই শিখাচ্ছে, মানে কানাকে, গোপালকে শিখাচ্ছে যে তাহলে একটা কাজ করা যায়, একটা জ্যোতিষীর বেশে তোমাকে আসতে হবে, জ্যোতিষীর বেশ নিয়ে তুমি আসবে, আর তুমি গণনা করবে, রাধারানীকে গণনা করে বলবে, তারপরে ভ্রমটা ভাঙবে। হ্যাঁ, তো তখন তিনি তো সবই জানেন, গোপাল তো সবই জানেন। তখন যে বিশাখা বলছে বলে ঠিক আছে এরকম হবে। তারপরে বিশাখা ফিরে এসে সখীকে বলছে, সখী রাধারানীকে বলছেন যে সখী আমি একটা জ্যোতিষীর সন্ধান পেয়েছি অমুক গ্রামে। হ্যাঁ, অমুক গ্রামে থাকে অনেক দূরে, একটা জ্যোতিষীর সন্ধান পেয়েছি, জ্যোতিষীদের গণনা করালে কি হয়, তো কার দোষ, মালাটা আমি রেখে আসলাম ওখানে, ও মালাটা দিল কিনা ওর গলায়, কি করে মালাটা গেল, এটা আমাদের জানার দরকার, এটা জানার দরকার আছে। রাধারানীর কথাতে তার মনে একটুখানি আশ্বস্ত হলো। বলে ঠিক আছে সখী, তুই ঠিকই বলেছিস, এটা এটা জানার দরকার আছে, তারপরে তাকে পানিশমেন্ট দেবো, জানার দরকার আছে। আর এদিকে তো বিরহেতে উনি তো ভিতরে বেদনায় কাতর হয়ে যাচ্ছে না, ওনার সিঙ্গার নাই, খাওয়া দাওয়া বন্ধ, সব সিঙ্গার নেই, পাগলের মতন বেশ, বেশের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। তারপরে তখন ঠিক রাধারানী মানে রাজি হলেন। তারপরে ঠিক সময় মতো অমুক দিন অমুক সময় বলতে যমুনার পারে ওখানে আসতে বলছে। তারপরে ঠিক ওইখানে গোপাল সেজেছে জ্যোতিষী, কপালে এরকম চারটা মানে মানে চার তিলক লাগিয়েছে। হ্যাঁ, জ্যোতিষীর বই নিয়েছে, পাজি হাতে বগলে মানে পুঁথি, ধুতি এরকম পরেছে। হ্যাঁ, আবার যোগমায়েরও হেল্প হেল্প করতে হয়েছে, নাহলে রাধারানীর সামনে গেলে তো প্রকাশ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো যোগমায়া হেল্প করছে যাতে প্রকাশ না হয়, রাধারানীর সামনে তো উনি থাকতে পারবে না। তারপরে উনি গেছে, তার গেছে দেখে সব সখী বসে আছে, বিশাখা আগে আগে গিয়ে নিয়ে আসছে, বলছে এই যে এই জ্যোতিষী আনা হয়েছে, এই জ্যোতিষী বিচার করবে, এখন বিচার করে বলবে যে তোমার কানা সত্যি সত্যি মালাটা নিয়ে কি করেছে, কি করেছিল, কি হয়েছে। তো রাধারানী একটু একটু আনন্দ পেলেন। হ্যাঁ, বিরহ তো হচ্ছে, একটু আনন্দ পেলেন। তারপরে সেই জ্যোতিষীকে যে সামনে গেল, তো রাধারানী তার সামনে তার প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। রাধারানী বলছে আমি তো এই লোকটাকে চিনি। এরকম বর্ণনা করছেন, আমি তো এই লোকটাকে চিনি। তখন জ্যোতিষী বলেন না তুমি কোথার থেকে চিনো, আবার বিশাখা বলছে না না তুই সখী কোথার থেকে চিনিস ওকে। এই তো তারপরে গ্রাম বলছে, আমার গ্রাম ভরদ্বাজ গ্রাম, অত অনেক দূরে গ্রাম, এই গ্রামের থেকে আসছি, আমি সূর্য বংশের, আমি এই পুরোহিত। হ্যাঁ, আমি এই পূজা করি, আর আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে গণনা করি। হ্যাঁ, করে রাধারানীকে বলছেন। তো রাধারানী যখন সবাই বলছে, আর যোগমায়ারও প্রভাব এখানে আছে, তো কিছু কিছু কাল যোগমায়ার প্রভাব ছিল, তারপরে লাস্টে দিয়ে আর যোগমায়ার প্রভাব আর থাকে নাই, রাধারানীর প্রেমে তো প্রকাশ হয়ে গেছে, কিন্তু ওই সময়টা ছিল। তারপরে ঠিক আছে রাধারানী বলছে ঠিক আছে তুমি আমাকে গণনা করে দাও, আমার হাতের কঙ্গন তোমাকে দেব। জ্যোতিষ বলছেন না, আমি ওই আমি ওই ব্রাহ্মণ, আমি কখনো মেয়েদের মানে নেই না, সোনা নেই না, দান নেই না। হ্যাঁ, আমি গণনা করে দেব তোমাকে, আমি দান নেই না। তো রাধারানী অনেক বলছে তুমি আমার গণনা করো। তো গণনা শুরু করছে, নদীর পাড়ে বসে আছে। হ্যাঁ, কুঞ্জেতে, আর বালুর মেঝে কাঠি নিয়ে, ওই মানে একটা কাঠি নিয়ে আর এরকম আগ গণনা করছে আর কি, দাগ দাগ করছে আর কি। হ্যাঁ, এটা এখনো আমাদের সাউথ ইন্ডিয়া বা আমাদের অন্য অন্য স্টেটে দেখা যায়, জ্যোতিষীরা ওই যে সিলেটের মধ্যে বা নিচের মধ্যে আঁকে দাগ দিয়ে গণনা করে। এটা একটা জ্যোতিষের অনেক ধরনের জ্যোতিষী আছে, তো একটা অন্য শাস্ত্রতে এটা করে। তো যাই হোক, ওইটা দেখে তারপরে হ্যাঁ যে গণনা সে শুরু করেছে। তো গণনা করতে প্রথমেই কানা গোপাল সখা প্রথমে বিশাখাকে দোষারোপ করছে, বলে সখী
তুমি যে তোমার সখীকে মালাটা দিয়ে দিতে বলছিলে, সেই মালাটা তো তোমার কানাইকে দেয় নাই, কানাইকে দেয় নাই। হ্যাঁ, বলে এটা কি করে এলো? বলে মালাটা আদৌ জানে না, তোমার সখা আদৌ জানে না মালাটা যে ও দিয়েছে, মালাটা গাছের মধ্যে ঝুলিয়েছিল। ব্যাস, এই কথাটা শোনার সাথে সাথে রাধা রানীর যত রাগ ছিল, অভিমান ছিল, মানে বিশাখার উপরে পড়েছে। এইবার বিশাখার চোখে চোখে ইশারা করছে কানাইয়াকে, জ্যোতিষীকে, বলি আর 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 বলিস না, আর বলো না, বলো না, তাহলে আমার আর অবস্থা থাকবে না, রক্ষা থাকবে না। তখন রাধারানী আবার প্রলাপ শুরু করেছে। হ্যাঁ, বলছে সখী, তুই তো আমার প্রাণের সখী, আমি তোকে এত বিশ্বাস করি, মালাটা তুই কানার হাতে না দিয়ে তুই গাছে ঝুলায় রাখলি। হ্যাঁ, ওখানে সুন্দর আবার বর্ণনা আছে। হ্যাঁ, তুই গাছে ঝুলায় রাখলি, হ্যাঁ, তুই আমার কাছে মিথ্যা কথা বললি, তুই মিথ্যাচার করলি। হ্যাঁ, আর এদিকে এদিকে বিশাখা পড়েছে, মানে মানে এমন অবস্থায় পড়েছে, না বলতে পারছে না সতে পারছে, বিশাখার কষ্ট হচ্ছে, আর এদিকে জ্যোতিষীকে চোখে চোখে ইয়ে করছে আর কি, চোখে চোখে ডাকছে। হ্যাঁ, আমি বললাম, বলতে না আমার হইলো। তো রাধারানীর অর্ধেক যে তার রাগ ছিল, হ্যাঁ, তার অর্ধেক বিশাখার উপরে চলে গেছে। এইবার রাধারানী বলছে, তাহলে আগে বলো, আগে বলো, তুমি আগে বলো কি হবে। তারপরে শরীরের থেকে উনি কঙ্গন খুলছে, খুলে দিচ্ছে, গলার মুক্তোর মালা ছিল তুলে দিচ্ছে, বলে আগে বলো, তাহলে তো আমার কানার কোনো দোষ নাই। তারপরে বলছে জানো, তারপর আবার দাগাদাগি, মানে মাটিতে আঁকছে, মাটিতে এঁকে টেকে সকাল বলছে, জানো একটা কার ওই খাওয়া ভেবে, তোমার সখী তো ঝুলে আসছিল, তো খাওয়া ভেবে ওই পোটলাটা নিয়ে উড়ে চলে যায়, উড়ে যাবে তো যাবে তোমার তোমার ওই চন্ডাবলীর কুঞ্জে গিয়ে ওটা উঠে বসেছিল, বসে ওই পোটলাটা চন্ডাবলীর কুঞ্জের মধ্যে পড়েছে। এবার চন্ডাবলী তোমাকে জ্বালাবার জন্য তোমাকে মালাটা পরে আসছে, তো কানার কোনো দোষ নাই এটাতে। তুমি যে কানাকে এত মানে বকাবকি গালাগালি করেছো, এত অভিমান, হ্যাঁ, এত কিছু বলেছো, কানার কোনো দোষ নাই। যা সম্পূর্ণ রাগ এখন রাধারানীর রাগটা পড়েছে বিশাখার উপরে। এইবার আস্তে আস্তে রাগটা থেমে গেল, আস্তে আস্তে তারপরে বলছে আচ্ছা ওই হলো, ওই হলো। তারপরে এখানে রাধারানী অনেক রকম মানে ইয়ে করছে, মানে মানে জ্যোতিষীর মানে ইয়ে করছে, গুণগান করছে। হ্যাঁ, শ্রীমতী রাধারানী, হ্যাঁ, তুমি এত ভালো, তুমি আমার 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 অন্তরে আমি শান্তি পেলাম, অনেক রকমের গুণগান আছে। করার পরে এইবার লাস্টে আর যোগমায়ার সেই ইয়ন থাকতে পারলো না, মানে যোগমায়া যে মায়া দিয়ে রেখেছিল আর থাকতে পারেনি। লাস্টে ওখানে কুঞ্জেতে তাদের মিলন হলো, বলে সত্যি এই তো আমার কানা, ওরা ওখানে তাদের মিলন হলো। তো এই বলে আমি আমার মানে এই লীলাটা আমি শেষ করছি। যদি কোনো অপরাধ হয়ে আমার ভুল বলে থাকি ক্ষমা করবেন। হ্যাঁ, জয় শ্রী রাধে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল। মাতাজিও কিছু বলবে? মাতাজি কিছু বলবে না বলছে। হ্যাঁ, তুমি বলবে কিছু? না বলবে না বলছে, কিছু বলবে। okay, okay, okay. Thank you so much, বন্ধ। Giridhari Prabhu, Subhadra, and also Gurudas Prabhu. Thank you very much. Wonderful, wonderful. আজকে আমরা তিনটে লীলা শুনতে পেলাম. One, we heard about Bhishma Dev. Bhishma Panchak is going on such wonderfully, Subhadra said. And then we also heard about Govardhan's incarnation in Braj, Govardhan Leela by Girdhari, and wonderful pastime of Radha and Krishna by Gurudas Prabhu. So anybody has any comments, questions, or any reflections, please come forward, unmute yourself and say Hari Bol. হরে কৃষ্ণ, সব বৈষ্ণবদের দণ্ডবত প্রণাম। দণ্ডবোধ প্রণাম, দণ্ডবোধ প্রণাম। এখন রাধা সুভদ্রা আর গিরিধারী তো এত সুন্দর পাঠ করেছে, আমি আশা করি আমার মতো সবারই ভালো লেগেছে। এজন্য আমি প্রভু আর ওর মা বাবাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, তার কারণ বাচ্চারা এইভাবেই শেখে। এই যে ইনরা দুইজনে বাচ্চাদের পিছনে যে খাটছে, এই যে শিখাচ্ছে, এটা গৃহস্থদের
আমি মনে করি মানে গৃহস্থ জীবন সার্থক যদি এইভাবে চেষ্টা করতে থাকে, নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপা হবে, গোপালের কৃপা হবে, এরা আরো অনেক বড় হবে, এদের থেকে আমরা অনেক কিছু পাবো। এই জন্য ওদের দুজনকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি আপনারা ব্লেসিং করেন, এরা দুজনকে ব্লেসিং করেন যারা যারা ভক্ত হতে পারে আর আমার গোপালের রাধারানী সেবা করতে পারে, সারা জীবন ভক্তর সেবা করতে পারে। অবশ্যই অবশ্যই আমরা ভগবানের কাছে ওদের জন্য প্রার্থনা করব সবাই। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। Very well. Anybody else would like to say something? Any comments, reflections? If Hare nothing, then Krishna. please, yes, shower your blessings. Yes, Ananta Gopal Prabhu. Yes, okay. বলছি যে সুভদ্রা এত সুন্দর ভীষ্মর স্তুতি করলো, আমি রিয়েলি মানে এতটাই খুশি হয়েছি যে এটা থেকে আমাদের শিক্ষা যে আমাদের এত বড় কমিউনিটি এইভাবে যদি বাচ্চাদের ট্রেনিং দেওয়া যায়, এটা রিয়েলি রিয়েলি খুবই ভালো। এবং এদের থেকে যেটা দিব্যরত্ন প্রভু বললেন যে সত্যি এদের থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। তো যেহেতু এরা এই ভক্ত পরিবেশে জন্মেছে, ভক্ত পরিবেশে হয়েছে, তো এটা আমাদের কাছে শিক্ষণীয় যে আমাদের যখনই কিছু সময় পাওয়া যায় তখন এই শাস্ত্র চর্চা করাটা খুবই জরুরি এবং খুবই দরকারি। তো এটাই আমার গোপাল প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি এইভাবে আপনি সমস্ত কমিউনিটিকে এনগেজ করেন, রিয়েলি রিয়েলি এটা খুবই আমাদের কাছে ভালো এবং শিক্ষণীয়। তো many many thanks to Subhadra. Really, really, I'm just wondering. No, you did really, really, all pronunciation perfect. মানে আমি দেখছিলাম, আমি ওয়াচিং করছিলাম যে whatever you are pronounce, you did it is really, really nice, and every sloka, every verse, like really, really, I'm just wondering how you did it and how you memorized all that. So it's really, really thanks to you and your parents. Please bless me. And Giridhari also very nice. He told a very nice story about the Govardhan. And Gurudas Prabhu, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যেটা দিব্যরত্ন প্রভু বললো। We are in the same page. Thank you all. Thank you, Prabhu. Hari Bol. Yeah, bless them. Bless me. Hare Krishna. Bless. Anybody else would like to shower their blessings or anything? Nobody. Okay. Madhavi Mataji, Madhavi Shakti Mataji. হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবাদ প্রণাম, দণ্ডবাদ ধন্যবাদ প্রণাম। অবশ্য প্রভুরা যা বলেছেন তার উপরে আমার আর বলার কিছুই নেই। তো আমি বাচ্চারা করেছে, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি ওদের আশীর্বাদ করি যেন ওরা আরো ভবিষ্যতে আরো, বাচ্চারাই আমাদের ভবিষ্যতের কি বলে আমাদের সম্পদ, যেটা প্রভুপাদের প্রচারে ওরা যেন সেই রকম গড়ে উঠতে পারে। বাচ্চাদের এভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের চরণে প্রণতি নিবেদন করি আমি। Please bless us. Please bless us. Hare Krishna. Thank you. আপনারা প্রার্থনা করবেন। প্রার্থনা করি বাচ্চাদের জন্য। আমাদের সবার বাচ্চাদেরই এইভাবে মানে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, সবার বাচ্চারা এভাবে হলে পরে আমাদের কমিউনিটির একটা ভালো সুনাম, প্রভুপাদের আশীর্বাদ আমরা সবাই পাবো। হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। হে গোপাল। Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. And I would like to thank Gurudas Prabhu, Sangeeta Mataji,
Sunanda Mataji for such wonderfully training uh, both the kids, Giridhari, Subhadra, and this is just an example and trailer of what they do with the children. So we can see every Sunday school, Mataji is also teaching. We have very expert Sunanda Mataji who is teaching in our Sunday school also. So I'll request all the devotees also to please send their children so they can be trained up like this. And very nicely she recited. I've seen in the Bhagavatam there is Kunti Stuti is there, even Gajendra Moksha is there, and Vrittasur Stuti is there, and there is Bhishma Stuti. Of all these, I've read all four, and I've seen that Bhishma Stuti is most difficult, even tune-wise, to put it into rhythm. It's little difficult. Kunti Stuti is easiest. Vrittasura Stuti is also small, 4 or 5 verses, and it is also simple and easy. And Gajendra Moksha is maybe 1 2 verses which goes, but Bhishma Stuti from beginning to end, it has a completely different rhythm and tone. And I've never heard this tone which she said today. It's very, very wonderfully she was pronouncing and she was saying. So I'm very much impressed and very happy that she spoke. Yes, Girdhari, you want to say something? Yes, what? Yes, Prabhuji. Can I say something? Okay, I know the Bhishma Stuti too. Okay, very good, very good. So both of And you. also the Gajendra Moksha. Wow, very nice, very nice. This is very, very wonderful. From Gajendra Moksha, we learn that when we learn these shlokas, maybe not in this life, but maybe even in the next life, if by any chance, any misfortune, if we don't even have a human body, if we have a body like an animal, also like how Gajendra became elephant, he still could remember the mantras because he learned it in his last life. So that is why we should all learn at least some mantras by heart. We should learn. Harinam, Hare Krishna Mahamantra, Guru Pranam Mantra, and all is okay and nice. But some mantras like these stutis, we should learn and keep in our mind because that will help us one day. Maybe even in our next life when we might not even be a human being also. So very wonderful. You all are already started training and learning. This is very, very nice. And I would also like to thank Sunanda Mataji for coming up and putting up this, giving me this idea to put this children up here to speak. And this really fulfills all our community's participation. আমরা দেখেছি, আমরা পুরুষদের কথা হরিকথাও শুনলাম. We heard from men, we heard from Vaishnavis, Matajis, and we also hear now from children. So it's completed our whole community. So thank you very much. And hopefully when we do more programs next time, we will involve and we will get chance to hear from more children in such ways, such beautiful, and also like maintaining time. They did not go over the time, it's just 6:30. So I would pray to Sri Sri Radha Radha Kanta to give them blessing so that they can always keep coming forward with this wonderful, wonderful service, and pray to Radha Radha Kanta to bless them with eternal service and shelter at their lotus feet. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Vanchakabhadra Haritam Vaishnaveya Namo Namaha. Nantagati Vaishnavindu ki jai. All glories to all Saman ki jai. Yeah. Thank you. Hare Krishna. So tomorrow we'll be hearing same time from Radhacharan Prabhu, Hari Katha Festival in the evening from Radhacharan Prabhu. And day after tomorrow we have morning program, morning Hari Katha Festival by Shripati Prabhu from India, Vrindavan. So thank you. Hare Krishna. Hari Bol.
Very good. Very good.